na gutakiri undu tangaja kwiragwo thegere igiri citiana kiremwo ni mwatu ngai kunyita ugeni gukomethaini Muthingi TV Mohoro Hwa-Ini niguo tukinyitanire hari uyu wa maria makihanikite umuthi thiini wa itoka cia bururi wa Kenya umuthi akiri ni tariki 6 mweri wa gatandatu mwaka wa 2023 no mbere ndaya reke tukorwo tukiamukira mamwe ma maria tukuhaririirie. Na mamwe ma maria tukuhaririirie ni ati world over governments housing is a basic need and countries are figuring out in different ways. Mwandiki mukaru ruhonge-ini rwa waki wa nyumba kwitikira ati kuri na mathina matiganite kihiri mubango-ini wa waki wa nyumba cia raithi. Nayo thi yothe ni kunguire muthi wa higo guku wa Kenya magithingatwo gukorwo mari aheani a ciiga imwe cia mwiri. The rights and freedoms of the respondents are hanging in abeyance. Nao maafitha a ruhonge rwa SSU kurugamio mbai-ini gwitika thitango magikuruhanio na kura kwa raia eri kuma bururi wa India mweri wa kanana mwaka muhetoku. Na tutanakianjĩrĩria ngĩkũririkania ati no ũkinyitanĩre nani na njĩra ya ĩmwe kwa ĩmwe kũgerera kũrĩa nenda-inĩ citũ cia ũkinyanĩria gwa Facebook ni @Muthingi TV, ona ũngĩkĩhiũka kũrĩa kwa Instagram ona Twitter tukĩrĩa kuo. Ningĩ ũngĩkĩhũthĩra namba ya WhatsApp nĩyo 0776872727 watũma ndũmĩrĩri yakwa tukorwo tukiaranĩria. Ningĩ ona no ũkĩhũthĩra akaunti yakwa ya Facebook @Murugi ndũmĩrĩri yakwa ũkĩnjĩra ũratwamũkĩra ũkĩrĩ mwena ũrĩkũ, na niĩ ngĩkwamũkĩra rĩakwa nĩ Mwangi wa Murugi. Na rĩu tũkĩanjĩrĩria nĩ atĩ mũthĩ mbunge ya gĩbũrũri nĩ ĩgĩcokereirie cikaro ciayo thutha wa gũkorwo ĩgĩthiĩte kahinda karũtha kana kahinda-inĩ karũtha rĩa mweri ũmwe. Gũkĩrĩ ũguo mbunge ĩno nĩ ĩkĩonekeirie gũcokereria na ũrugarĩ na makĩria kana mĩahu yerĩ ya mũng'ethanĩro oro ũndũ ũmwe na thirikari makĩoneka gũkanĩrĩra oro ũndũ ũmwe na kũrutanĩra ũrugarĩ wao na makĩria igũrũ rĩa ndereti ya kĩgĩna ĩrĩa kana ya mwaka wa 2023. Maya mokĩte mbere ya ndereti ĩno gũkorwo ĩgĩtemanio mbunge-inĩ na kũrĩa ĩgakorwo ĩkĩarũkwo na njĩra njega muthi wa kana kiumia-inĩ gĩkĩ. Reke tũkorwo tũkĩamũkĩra ndũmĩrĩri ĩyo ya mĩhang'o gĩcokereria kũrĩa mbunge-inĩ ya gĩbũrũri. The minority leader seconds. When did that change? Mr. Speaker, it's an occasion when the nation needs to reflect really on where it's standing, the gains has made, and perhaps what lies ahead. So it's an occasion which should be, in my view, made to remain solemn as an event for thorough reflection from across the political divide, to turn up in the large numbers and attend the national prayer breakfast, which is scheduled for tomorrow. Of course, I must add the rider that my own leader, the Right Honorable Raila Amolo Odinga, and the entire leadership of the Azimio la Umoja One Kenya coalition will not be in attendance. Country can be rescued. You never know, Mr. Speaker. This prayer event might actually soften people's hearts and perhaps lead to the withdrawal of the offending finance bill 2023. You never know. You never know. Incite Kenyans, those who continue to misinform and disinform Kenyans, even on the questions of the finance bill, will now reconcile themselves with their conscience and come and debate the issues touching on finance bill on the floor of this house, because this is where to engage on matters that touch on the lives and matters that are of concern to the people who have sent us here to represent them. I'll give the chair of the prayer breakfast committee na uguo niguo gũikarire kũrĩa mbunge-inĩ ya gĩbũrũri thutha wa gũkorwo magĩcokereria mĩhang'o. No ĩndĩ mĩhang'o ĩno nĩ ĩkorirwo ĩkĩrũgamio nginyanagia mũthenya wa kana
kuona ati muthenya wa rucio ni makihariririe mahoya ma rucini ma gibũrũri kana ni maria magitagwo parliamentary ni kuria atongoria aria magithuritwo magaikorwo magikinya kuria thingiraini wa iregi mahoya-ini ma hamwe ma gibũrũri na ni riboti tugaikorwo tukurehera na njira njega wona cia kihanda muthenya wa rucio na riu tugitigane na icio riu tukihugukira riboti ingi na ni ati minister wa ugitiri wa thiini ni Professor Kithure Kindiki umuthe ni akiruguritie itina ria gatatu ria mihango ya uthikuria wa meri kuria mutito-ini wa Shakahola kana kuringana na Kindiki augite ati mioyo mingi ni ikorwo kana ni ikoretwo kana ni akiurie na kuria augite ati undu uyu ndugagikorwo ugicokerwo ringi kuona ati thirikari ni igitete wega gutigirira ati ni ahithuria undu o wothe uria ugikorwo hithanitio guku na kwiranira gukorwo makihurana na undini mwogomu na makeria guku bururi-ini wa Kenya. Mondikituti Mucwe wa Maina ni wagitinda akirumanira na riboti ino ya gucokereria kwa mihango ya Shakahola na agituhariria riboti ino. Work has been carried out can never be again reverted to normal and ordinary human activity. And for that reason, once the scene of crime is clear of the investigations and subject to any directions that may be given by the judiciary, the scene of crime will be taken over as a national memorial. And therein, government, in consultations with the members of the public, including the local community, will convert this scene of crime to a place of remembrance so that many, many generations to come, many centuries into the future, Kenya and the world will never forget that there was this kind of outrage on humanity here in Shakahola. Thutha wa kwigiria maithori na gucakaya ikuũ cia andu matanyihĩirie 222 harĩ nĩ itĩna rĩa mbere na rĩa kerĩ, rĩu Professor Kithure Kindiki na ũrĩa nĩ minister wa ũgitĩri wa thĩinĩ nĩ ekinyirie mũgũnda-inĩ wa kĩeha na maithori irikicetwo nĩ kiugo ũndini kũrĩa arugũririe itĩna rĩa gatatũ rĩa gũthikũria kwambĩrĩra makĩria. One, what has happened here is not a small matter. It's not a small matter for Kenya. It's not a small matter for humanity all over the world. What has happened here is a grave outrage on humanity. Akiana ndũmĩrĩri yake ĩrĩa yonanĩtie mũrũgamo wake wa kũhukia thĩna ta ũyũ, eranĩire atĩ rĩu mũgũnda ũyũ ũgũtuĩka ta kĩririkano na gũtirĩ tabarĩra cia mũingĩ cigũthiĩ na mbere rĩngĩ. A commemoration service presided over by men and women of faith from various religions so that we can also be able to rescue the damage that some people would want to visit on the different religions we have in this country. Andũ othe gũtakũmakania wĩtĩkio wao marĩcemanagia mũgũnda-inĩ ũyũ arĩ ta njĩra ya gũcakaya na kũririkana mĩoyo ĩrĩa yũrĩire tĩri-inĩ ũyũ wa Shakahola. Nĩguo gũteng'eria ũthuthuria, mũgũnda ũyũ nĩ kũgaywo kũrĩ icunjĩ cia eka 100 na nĩguo gũtigĩrĩra gũtirĩ mwĩrĩ watigwo tĩri-inĩ ũyũ. All faiths, all religious faiths within this vicinity, so that again the true believers of faith from every religion and every faith and the leadership of our country at all levels can converge here and stand in solidarity with our people whom we have lost in this manner, and the local community and the country, and make a pronouncement in solidarity with the victims of this egregious crime from here.
kiraniro kiria eranĩire nĩ atĩ gũtirĩ hĩndĩ igoka Makenzi atukane na mũingĩ kana one thingo citarĩ cia njera nĩ amu arutĩte bũrũri wothe maithori na ngero yake ya kũgegania. I am aware the kind of punishment that is given to people who commit the kind of crimes he has committed based on my professional background. Nao arĩa makorirwo magĩtharwo moko-inĩ ma kĩrĩa Makenzi amendeirie na njĩra ya thiomi cia wĩtĩkio matinyihiire 95 kũrĩa 19 macemanithĩtio na bamĩrĩ ciao. Wĩtĩkio ũrĩa watuĩkĩte tarĩ ũrĩro rĩu ũtuĩkĩte maithori handũ-inĩ ha Mutingi TV rĩa Koni Maina wa Mucwe. Haya, na ucio ni mwandĩkĩtwo ti Mucwe wa Maina na riboti ĩyo arĩa agĩtinda akĩrũmanĩrĩra nayo igũrũ rĩa ũcokereria wa mĩhang'o kũrĩa Shakahola. Na nĩ riboti na kana riboti ĩrĩa ĩragĩtũkinyĩrĩra nĩ atĩ kana nĩ atĩ mĩrĩ kenda nĩyo yagĩkorwo kana ĩgĩkoretwo ĩgĩkĩrio ũmũthĩ ĩgĩkinyĩria kana ĩgĩkinyĩria namba ya 250 na ũmwe ya andũ arĩa magĩthikũrĩtio nao kana marĩa magĩtuĩkĩte a gũthuthurio nĩ mĩrĩ 93 na andũ 45 magĩkorwo magĩikio ngono kũrũmĩrĩra ciĩko ici cia Shakahola, nao 95 magagĩkorwo makĩhonokio kuma mũtitũ ũyũ wa Shakahola. Na tũgĩkorwo tũgĩthiĩ na mbere na kũrũmanĩrĩra na riboti ĩyo na nĩ tũgũthiĩ na mbere na tũgĩkũmenyithagia ũrĩa maũndũ maragĩthiĩ na mbere kũu mwena wa Shakahola. Na rĩu tũgĩtigane na icio tũkĩrongoreria riboti ĩngĩ na nĩ atĩ igoti rĩa kahawa gũkũ nĩ rĩkĩhete maabitha a borithi nginya tarĩki 5 mweri wa kenda gũkorwo magĩtemania kana maumĩrĩra ma riboti ya DNA na ĩrĩa magĩkoretwo magĩthuthuria kuma kũrĩ maabitha 10 arĩa magĩkuruhanĩtio na kũra kwa raia erĩ kana raia erĩ a bũrũri wa India. Gũkĩrĩ ũguo igoti rĩrĩ rĩgĩkiugĩte atĩ cira ũyũ ũgagĩkorwo ũgĩthiĩ na mbere gũthikĩrĩrio tarĩki kana ũgagĩthiĩ na mbere gũkorwo ũgĩthikĩrĩrio tarĩki 5 mweri wa kenda. Amwe a maabitha arĩa magĩtuĩkĩte a gũthuthurio kana gũkuruhanio na ndeto ĩno nĩ Joseph Mwenda Mbaya, David Chepcheng Kipsoi hamwe na angĩ. Whether to charge and not to charge and seeking for more time, whether Your Honor would be regarded with, is it in the public interest? And this is where the victims comes in. What is the interest? Your Honor, as we speak, the family is still looking for 3 of their own. Out of the record, because although the respondents, the defense counsels have raised their concern with regard to the prosecution seeking another date, those concerns are on the record. However, fundamentally, you've also said you are willing to indulge them for one more time. Yes, no objection. Good. And so the next question is, are we in agreement of the proposed date? That is the 5th of September. Is that convenient to everyone? It's convenient to my part. That is convenient to everyone. Yes. So I think my only mandate now is to give that as the next mentioned date. We come and we deal with anything that arises on that date is dealt with on that date. And the mention will be before court number 1. This is a court number 1 matter. Most of that, Your Honor. Free before court number 1. We may adjourn. Na tũgĩtigane na riboti ĩyo ĩgiĩ maabitha acio a rũhonge rwa SSC gũgĩkorwo makĩrũgamio kũrĩa bao-inĩ gwĩtĩka thitango na tũkĩrongoreria riboti ĩngĩ na nĩ atĩ magana ma Akenya nĩ magĩkorirwo magĩtabania mũrũrũngano na makĩria gũkũ mũciĩ-inĩ wa Nairobi, na nĩ kĩrĩa maratetia mendekithia ma kĩgĩna kĩa mwaka wa 2023. Gũkĩrĩ ũguo maabitha a borithi makiuma na ihinda iritũ na kũrĩa magĩcũngĩrĩirwo gũkorwo makĩhũthĩra ndogo ya kũruta maithori nĩguo gũkorwo makĩnyagia mũingĩ ũyũ ũrĩa ũgĩtabanĩria mũrũrũngano. Gũkĩrĩ ũguo ndereti ĩno ya watho ya kĩgĩna ĩbangĩtwo gũgĩkorwo ĩgĩkinyio bunge-inĩ ya gĩbũrũri mũthĩ wa kana kiumia-inĩ gĩkĩ nĩguo ĩkorwo ĩkĩnyabarwo na gũkorwo ĩkĩrorwo makĩria.
our people. We have our rights as our people. Why are you arresting me? Why are you arresting me? Why are you arresting me? We the people. We the people. We have our power. No. We don't do that. You can't mishandle me. I am a Kenyan citizen. I am a Kenyan. Na tugitigane na riboti iyo uguo niguo kana niguo gwagitinda guko mucini wa Nairobi na kuria arurungani aya magikorirwo magitabania mururungano ucio magiukirira ndereti ya kigena na riu tukirongoreria riboti ingena ni ati gukinyeria riu kana bururi wa Kenya ukiri na thire wa muigano wa ciringi $11,000 na matandatũ ma 23 na kuria riu thire uragithie ona mbere na kuongereka no na ukiri uguo muikariri giti wa kambuni ya maguta niyo ya National Oil augite ati gukiri na kihonia kana ena kihonia na uria kana tauria mwandiki tutikagira wagiteru aragitariria. From the contractors you can see people makiria ma miaka 10 kuma maguta mamenyeke mwana ngamia 1 na kuria mehokirwo gwe kambuni ya weji ya Turo ni president wa gatatu wa bũrũri Mwai Kibaki. As a rack number based on the survey, then it has tape ID. Wikarigete wa kambuni ya maguta National Oil Corporation Keito Murugi augete bũrũri no uhote kuriha na kunina thire waguo wothe wa China na bengi ya kimabũrũri ya World Bank kuhuthira wendia wa maguta wa githima kĩero kicha. Proper exploit the oil and gas. We can either solve the best problems. The oil reserves which is discovered, and we will not finish the exploration. They say what has been discovered so far. The government share of it is about 20%. The amount to $8 billion. With $8 billion, we don't need the IMF, we don't need China, we don't need all those who part of president. I think we can liberate ourselves just by exploiting these resources. Ahithoretie uhindi ya mucemani wena na waendi ya maguta Afrika uria ugwikika Mombasa na kuria moririe mabũrũri maya manyitane gukuria Afrika. My hope now that as you stay here in Kenya, I hope that this morning you had an exciting tour of our facilities that we are trying to develop. We are in the process now of equipping our lab. Hopefully the next time you come, you'll find a fully functional petrochemical and geophysical lab. The thing is, you may be at different stages in your development, but working together, learning to know people from the different countries, learning to know how to address the issues you have and work together is the valuable thing about what we try to do. Ripotera Murugi TV ira kwanikagera wagiteru. Transport logistics, the massification. Na riboti iyo ya mwandiki tutikagira wagiteru ni uragitweka mukiga gukwekana gaitu ga mbere gagikorwo tugithie break no ngikuririkania ati no githie na mbere na kwaraniria nani na njira ya imwe kwa imwe kugerera nenda citu cia ukinyaniria kwa Facebook ni @Muthingi TV wakiyoka kuria kwa Instagram ona Twitter tukirio ku wagiki how like na ona comment ni tugikorwo tukiona na ningi ono ngikihũthira namba ya WhatsApp niyo 0737 247 atuma ndumiriri yaku hau tugikorwo tukiaraniria ningi ukinjire uragitwirorera uri mwena uriku na uragitwamukira na njira ihana atia no ithinjitikiria ngikorwo ngigikirio ro hanini tugakorwo githiora mitambo yo ni ndiragicokereria na mangi maingi. Nako kaguru karime gatihana kari muhu nake mumagari niyo nagira tutaga wira wa kwendia hema negeka na ngonia kino wira ndiraga na guko niyo nitutamburaga kio gitu na thabari itu miethere-ini akai kunyita ugeni guku kwa Muthingi TV nikio nitugicemanagia o kiumia tabarĩra-inĩ ya mwĩhang'ĩri turi na mwihang'iri witu agitutirithia thabari yake kinya hau akinyite yandiko ni muthuri wiho
Andĩkĩtwo gĩbanda kĩ harĩa rũgongo. Nĩ ogũkũ ceceni-inĩ ya Muthingi TV na niĩ Mwangi wa Murugi. AM Lookup Media ariyo kambuni nyene session ya Muthingi TV hamwe na Lookup TV nĩ tũrakũrehera mwotho wa Mount Kenya Region Roadshow kurugĩra karenda yaku nĩ amu kuma tarĩki 26 mweri wa gatandatũ nginya tarĩki 1 mweri wa mũgwanja tũgakũrehera mwotho ũyũ matũra-inĩ ma kaunti cia Kiambu, Murang'a, Kirinyaga, Embu, Meru, Laikipia, Nyeri, Nyandarua na Naikuru. Muthafano ũyũ ndũroka moko matheri nĩ mwago na ikeno mama ũgĩtũngana na ngũthi cia mikwekwe na mĩthako ya ngerekano ta njoro wa ukulima ni mali marafiki hamwe na angĩ aingĩ. Ningĩ nĩ tũgakorwo na live performances na nĩ ũkagĩa na mweke wa gũcemania na memerekia aku wendete a session ici cierĩ. Wĩharĩrĩrie kũigua mũrurumo ũyũ na mwago mwaki nyitanĩra na ithuĩ thabarĩ-inĩ ya itonga cia bũrũri wa Mũgĩkũyũ. Muthingi TV tũrĩ njĩra tũgĩũka o itũra-inĩ rĩaku. Aranĩria na ithuĩ kũhĩtũkĩra sales@lookuptv.co.ke kana ũhũre namba 0110 430 158. Gũkenarĩ nĩ arĩa marĩ na kĩeha nĩ gũkorwo nĩ makaniinĩrwo kĩeha nĩ ũndũ wa gũcakaya na arĩa matigĩtwo nĩ endwa ao. Rĩu ceceni ya Muthingi TV nĩ ĩrakũhe kamweke ga gũtangathithia kĩmenyithia kĩa mwendwa waku. Aranĩria na rũhonge rwitũ rwa wendia kũgerera email ya sales@lookup.co.ke kana kũgerera namba itũ ya thimũ nĩyo 011-043-0158. Nake Ngai arohe endwa aitũ kĩrurũko gĩtathiraga. Na nĩ twagicokereria kĩnjĩtĩkĩria gĩgĩkorwo gĩgũkũnyita ũgeni oro rĩngĩ nĩguo tũgĩkorwo tũgĩthiĩ na mbere na marĩa tũgĩkũharĩrĩirie gũkũ metha-inĩ ya Muthingi TV. Mohoro Hwa-Ini na ngĩkũririkania atĩ no ũkĩnyitanĩre na ithuĩ na njĩra ya ĩmwe kwa ĩmwe kũgerera nenda citũ cia ũkinyanĩria gwa Facebook ndagĩkũra nĩ @Muthingi TV. Ona wakĩhũthĩra akaunti yakwa ya Facebook @Murugi Job nĩ tũgĩkorwo tũkĩaranĩria no rĩu tũgĩkorwo tũgĩthiĩ na mbere na marĩa tũgĩkũharĩrĩirie na nĩ atĩ bodi ya iria gũkũ bũrũri-inĩ nĩ gĩtabanĩtie mũbango wa gũkorwo makĩũngania mawoni na makĩria kuma arĩmi itemi-inĩ rĩa gũkorwo magĩcenjia mawatho na marĩa magĩkorirwo makĩgathĩkwo mwaka-inĩ wa 1954. Mũikarĩri gĩtĩ wa bodi ĩno nĩwe Genesis Mugo nĩaugĩte atĩ watho ũrĩa ũkoretwo ho ndwarũmĩrĩirwo kũringana kana wakĩgathĩkirwo gũtakĩrĩ kũrũmĩrĩrwo gwa mendekithia ma gatiba ya thirikari cia kaunti. Tũkorwo tũkĩamũkĩra riboti ĩyo. Areta njĩra ĩmwe ya kwagĩria bodi ya iria gũkũ bũrũri-inĩ. Bodi ĩrĩa ĩramataga iria nĩ ĩthugundĩte mũtaratara wa kũngania mawoni ma mũingĩ na muoroto wa gũcenjia watho ũrĩa wekĩrirwo mwaka wa 1958. My name is Genesis Mugo, the chairman of the Kenya Dairy Board of Kenya. Today we end a very great day together with the community of Embu County, Tharaka Nithi County and Kirinyaga County, doing a public participation in the process of developing the Kenya Dairy Board Act. The Kenya Dairy Board Act was done in 1958 and it has never had any major review since 1958. It lacks in a number of areas. One, it is not harmonized with the Constitution of Kenya. Number two, it lacks harmonization with the county structures. Kũringana na mũikarĩri gĩtĩ wa bodi ĩno Genesis Mugo, atarĩria watho ũyũ ndũtwaranaga na gatiba
kana thirikari cia county. Aspects within the dairy board, and therefore this is what you're going through, so that we can be able to ensure the Dairy Act is aligned to the Constitution of Kenya. It is aligned to the county structures. It also gives power to enforce any aspect of health and safety of our dairy products. Muga uria uraragia thutha wa kuoya mawoni ma arimi a kaunti ya Kirinyaga ni ugete muoroto wa mubango ni kuongerera maciaro na mairia niguo thigune murimi. The agenda of the president is to improve our productivity from 7 liters per cow per day to double that to 14 liters per cow per day. Secondly, we have a target as a dairy sector of exporting 1 billion liters. Oho ni ugete watho uyu ni uguteithiriria arimi gutwara iria nja wa bururi niguo kuhonia thoko. Thirikari nene neranire ni guteithiriria arimi a Embu gicigo kia Runyenjes na njira ya kumahe macini ya kuhehia iria. To remind people, we have a market in Congo, 111 million people that are not well given milk. We need Kenyans to wake up, initiate processing high value products that we can be able to export to Congo, and that is going to give very good returns to our farmers, to our investors, to our traders. Murugi TV tetagwo Mubi wa Munyiri. Na tugetigana na riboti yo na rutukirongoreria ciegi uhuthiri na unyui wa ndawa cia kulevya na ni ati wagi wa mawira na makiria kuri mbeũ njithi nikio gicungirira kinene kia mbeũ njithi aya gukorwo makiingirania na gwikuruhania na uhuthiri na unyui wa ndawa cia kulevya aingi makiremwo ni kumana na thina angi magicungirwo kana makigomerwo ni nginya thina wa meciria. Gukiri uguo ruhonge rwa kuhurana na uhuthiri na unyui wa ndawa cia kulevya niruo nakada ni makiambikite mubango itemi-ini ria gukorwo magiteithia oro ndumwe na kuhonokia mbeũ njithi aya kumana na thina uyu. Nigukoretwo na wongerereku wa wagi wa mawira hari mbeũ njithi na wendia wa ndawa cia kulevya na njohi cifa ciria cicungireire ayuthi aingi gucihuthira na gwikora makiremo gutigana nacio. Vijana wengi kiwa idle wanapata opportunity ya kuengage kwa drugs. Akiaria na andiki a mohoro hindi ya muthia wa Bosi Foundation Football Tournament uria uma Hamisi Stadium gicigo-ini kia Ithũĩro, murugamiriri munene wa nakada Sarah Kosgei ni ugite mubango wa nakada ni wa guteithia ayuthi hamwe na aikari kumana na uhuthiri wa ndawa cia kulevya na njohi. Fanya sensitization sio tu kwa vijana but pia kwa community kwamba wanaweza fanya something different. Mwena-ini wake mwambĩrĩria wa mbitika cia kiurata Rogers Bosi ni ugite ni guteithia mbeũ njithi gukuria taranda ciao na kumakuhurania na mithako iria ikumateithia kumana nacio. Kuna mipango mizuri tujue vile tutakuwa tunaendelea mbele na hii mchezo. Sara oho ni athigatite thirikari ya county gutumira mbeca iria maunganagia gwaka mĩciĩ ya gucungiriria mitugo niguo mahote guteithia aria mena thina wa utumiri wa ndawa cia kulevya na thina wa meciria. Of the money that the counties are collecting watumie kujenga ma rehabilitation centers ndio tuweze kusaidia wale wameathirika sana. Ngiribotera Murugi TV jitako Ajiro wa Murugi. Haya na tukihoka ati ona mbeũ njithi aya ni makorwo makigunika na mubango uyu oro ndumwe nao makorwo magitacukia makinya makorwo magitigana na uhuthiri na unyui wa ndawa cia kulevya. Na riu tugitigana na riboti yo tukirongoreria ciegie maria maturigicirie ni ati aigithia a bengi ya NCBA goko bururi-ini ni marakenyitanire na thirikari ya kaunti ya Bungoma na ni itemi-ini ria gukorwo makiiguithia muingi wa mwena uyu gukorwo magithie na mbere na guthaitira maria maturigicirie na njira ya kuhanda miti kuringana na kana kambuni ino ya NCBA magikoretwo makihanda makiria ma miti milioni 10 kuma ritana riri ria kirekerio ni mutongoria wa bururi Ndagitari William Ruto. Igongona riri rirakihumbitwo riri ni mutumia wa Minister Nyabara na kuria maragithingatire muingi gukorwo magithie na mbere na guthaitira maria maturigicirie. As has been said by a number of speakers, it's not enough to just plant trees, but also to look after them so that they can actually mature. DVC, I think you are very strategic at the NCBA corner when we were planting the trees, and if you all realized,
he gave the bank the tree that will fruit the longest 20 years. And I think that was just very tactical, because he wanted the chief guest tree to fruit in 3 years, and then the governor and the first lady's tree was 10 years. And you gave us 20 years. I think you wanted us to keep coming to look after all those trees. But we commit that we will. And the corner that you have reserved for us there, we will make sure that the fruits of those trees actually. World Environment Day encourages awareness and action for the protection of the environment. And this year's theme, #BeatPlasticPollution, is a reminder that people's action on plastic pollution matters. The steps government and businesses are taking to tackle plastic pollution are the consequence of this action. I am proud to say that as a nation, Kenya implemented the single-use plastic bags ban in 2017, and it was effected in 2020. And to date, as reported by the National Environmental Management Authority, NEMA, 80% of the public have complied with this ban. Fruit the longest 20 years, and I think that was just very tactical. Na ruhonge ruria rugithaitagira maria maturigiceirie guku bururi-ini niruo NEMA ni makirutite mukana wa gukorwo makiambika mungururio na makiria kuria mwena wa ithwiro ria bururi, na ni itemi ria kuhitana na aria magikorwo magitheremia wonjoria orodo mwena uhuthiri wa maratathi mekirire mukana ma minyore. Gukiri uguo ni maugite ati kana aria othe maragikorwo makiagarara watho uria wagikorwo kigathiku wa uhuthiri wa maratathi maya matigukorwo makirica guoko kwa watho, kuona no nginyanagia andu othe mekirire guthingatithia kana guthingatithia watho uyu. Now we are developing our waste management policy, but basically is education. Tunataka tufunze watu na enforcement, kwa sababu sheria iko ni kuendelea tu, kwa sababu hapo nyuma watu wamekuwa wametoa, lakini tena tumeanza kuona wameanza kurudisha. Umeona wenzangu wa NEMA wamesema wameweza kushika, so we shall also be doing first awareness, ndio watu wakumbuke ya kwamba hii sheria iko na tutatumia social media, tutatumia the normal mainstream media, na pia tutembee penye wafanyabiashara wako. Sana zinatumika kwa wafanyabiashara. Ukiona ile maneno imekuwa iongelewe leo ni ya kusimamisha hii maneno ya plastic. Naambia executive wapandishe hiyo sheria zenye ziliopo sifanye kazi. Number 2, to adopt hii muundo yenye kaunti zingine zimechukua. Kama ukienda hoteli yote Nairobi, Mombasa, hizi kubwa utapata chupa yenye inafanya maneno ya maji ni ile sasa ya glass, sio hii ya plastic tena. Ambao watu wametusumbua sana ni watu ambao tunaita kadogo economy. Kadogo economy ni kwa nini? Kadogo economy ndio umepatia sana hao watu soko. Watu soko kwa sababu wanafunga chips, wapatia maziwa, wanafunga viazi, wanafunga mboga, na inaendelea. Na jinsi hata wenzangu wametangulia kusema kwamba hii plastic si hatuamka tu kasema kwamba tufunge plastic. Ni kwa sababu tumeona jinsi tumekuwa na madhara, magonjwa, mimea haiwezi mea kwa shamba. Tumeona our storm drains zikijaa plastic, zinaleta mafuriko na vitu ambavyo, na ukiona watu wanakuwa wagonjwa. So tunasema kwamba tushirikiane sisi wote. Na tugitigane na icio ciegi uthaitiri wa maria maturigiceirie tukirongoreria ciegi utete na makiria kuria kaunti-ini ya Siaya, na kuria ikoretwo na ngucanio orodo mwana njatukano gatagati ka utongoria iguru ria gavana kana gatagati ka gavana wa kaunti ino James Orengo orodo mwana munini wake kikaine ta William Odwol. Gukiri uguo ni makiugite kana atongoria matiganite a thirikari ino ni makiugite ati mako makeneana maratathi mawagiriru wa munini wa munini wa gavana wa kaunti ino William Odwol. Gukiri uguo mundu gututicaira Soguna na uria wakiri mutongoria hau kabere ni akiendekithitie aya eri gukorwo makiguithania, na kuria augite ati ni mako makiingirira itemi ni gucokereria thayo gatagati ka atongoria aya eri. Last week we had a discussion regarding various claims and allegations that have been leveled against the Nyalore government. Allegations to do with misappropriation of public resources and also abuse of office. Our discussion last week touched on 2 key areas. The first area was delay in concluding investigations by the EACC of possible loss
of Kenya shillings 600 million or thereabout. The second key area was calling upon the EACC to quickly open investigations on claims by the Deputy Governor. His claims centered on flagrant misuse of public funds, denial of privileges, and victimization of officers, among others. I wish to report that we have received a telephone communication from the EACC that they are going to take action and effect arrest very soon, possibly even within the course of this week. We're encouraged by these developments and we welcome the EACC into the county. We further want to add that we have identified new evidence of abuse of office by the Deputy Governor, which will be handed over to the EACC to aid in the investigation. I want to reaffirm that we will fully cooperate with the EACC and other investigative agencies to ensure that any additional evidence identified is shared with them. Na riboti hiyo kuma kaunti ya Siaya iragituheka mwekega itugaguthie bureki ihinda ria keri gikuririkania cio githie na mbere na kwirorera Mohoro ma Muthingi TV orodo muna kwaraniria nanie kugerera nenda citu cia ukinyanire go Facebook ni @Muthingi TV ona wakihuthira namba ya WhatsApp 0706847247 wato mandomereri yako au tuikorwo tukiaraniria na ni ngwikorwo ngigutambura no indijitikiria ngikorwo ngigikiria ro hanini ndugaikorwo ugithie kuraihu nemu ni ndiracokereria ica ikuhi. Muthingi nĩ hĩndĩ tũrawamba no na tũkĩwambaga ndĩ haha gwĩkĩra ũira atĩ mũthingi ũrĩa tũramba wĩhandĩte ta ihiga rĩa nyaigĩ. Nyitanagĩra naniĩ Mũthoni wa Wambũgũ thĩinĩ wa tabarĩra ya igagũrĩro gũkũ kwa Muthingi TV, kĩhumo gĩa gũtherema. Lookup Media ariyo kambuni nyene station ya Muthingi TV hamwe na Lookup TV nĩ tũrakurehera mwotho wa Mount Kenya Region Roadshow kurugira kalenda yaku nĩ amu kuma tariki 26 mweri wa gatandatũ kinya tariki 1 mweri wa mũgwanja tugakurehera mwotho ũyũ matũra-inĩ ma kaunti cia Kiambu, Murang'a, Kirinyaga, Embu, Meru, Laikipia, Nyeri, Nyandarua na Naikuru. Muthafano uyu nduroka moko matheri ni mwago na ikeno mama ugitungana na ngothi cia mikwekwe na mithako ya ngerekano ta njoro wa ukulima ni mali marafiki hamwe na angĩ aingĩ. Ningĩ nĩ tugakorwo na live performances na nĩ ũkagia na mweke wa gũcemania na memerekia aku wendete a session ici cierĩ. Wĩharĩrĩrie kũigua mũrurumo ũyũ na mwago mwaki nyitanĩra na ithuĩ thabarĩ-inĩ ya itonga cia bũrũri wa Mũgĩkũyũ. Muthingi TV tũrĩ njĩra tũgĩũka o itũra-inĩ rĩaku. Aranĩria na ithuĩ kũhĩtũkĩra sales@lookuptv.co.ke kana ũhũre namba 0110 430 158. Nako kagũrũ karĩime gatihana karĩ mũhu nake mumagari nĩeyonagira. Ndutaga wĩra wa kwendia hema, mĩgeka na ngũnia. Ũcio nĩ wĩra ũrĩa ndiraga naguo gũkũ Nairobi. Nĩtũtambũraga kĩyo gitũ na thabarĩ itũ mĩethere-inĩ.
reke kunyita ugeni guku kwa Muthingi TV. Nikio nitugicemanagia o kiumia tabarĩra-inĩ ya mwĩhang'ĩri tũrĩ na mwĩhang'ĩri witũ agĩtũtirithia thabarĩ yake kinya hau akinyĩte. Yandĩkwo nĩ mũthuri wĩho andĩkĩtwo gĩbanda kĩ harĩa rũgongo. Nĩ o gũkũ ceceni-inĩ ya Muthingi TV na niĩ Mwangi wa Murugi. Na ni twagicokeria tugikoo tugithie na mbere na maria tugikuhaririirie guku kwa Muthingi TV Mohoro Hwa-Ini na ni ati itanya ria thirikari orondumwe na mubango wa thirikari wa waki wa nyumba cia raithi ni ugithiete na mbere na gututhura mawoni orondumwe na uregani kuma kuri muingi kana kuma kuri muingi icigo-ini itiganite guku bururi wa Kenya guku ruriri rwa ukabi rukiregana na mubango uyu matongoretio ni kana magitongorio ni muikariri giti wa kanju ya ruriri rwa ma ni wikaine ta Keleina Nchoe ni mareganite na waki wa nyumba ici na makiria mugunda-ini wa Pulko na uria wakiheanitwo gukorwo ugitabanĩrio tabarĩra ino gukiri uguo umene-ini wake Joseph Karia uria ni mutongoria wa kanju iyo ni augite ati matirĩ na thina na waki wa ofisi cia thirikari ya county kana thirikari ya county iyo mugunda-ini uyu. Gavana ndio alisema pewa na Purko na pia chairman wa Council of Elders amekubali, lakini sisi hatujafanya makubaliano kama hayo na hakuna siku nitafanya, na huko sikuwa nimesema ama sijasema mimi mwenyewe. Ninataka kusisitiza hapa manyumba hii ambayo inasemekana itajengwa katika Narok County bado sio priority yetu sisi kama Wamasai. Hiyo ni kitu ambayo itabaki bado nyuma zaidi kwa sababu haitakuja kutufaidi sisi. Na nataka kuambia Wakenya ya kwamba kila mtu katika Kenya anaangalia Narok sana kwa sababu anafikiri atakuja kupata pahali ya kuishi. So we do not want those houses. Those houses can be built anywhere else, but in Narok we don't want to build them. But when the governor says he wants to build a house for the governor, that is okay. When he says he wants to build an office, that is okay. But building houses, affordable houses, to build to who? We don't have people who are loitering on the streets looking for houses. We have houses we live in. Na tugitigane na icio na tukirongoreria ciĩgiĩ ũthaitĩri wa mĩtitũ ni ati atongoria kuma rũrĩrĩ rwa kaya gũkũ nĩ gĩcigo kana nĩ mwena wa gĩcũa-inĩ nĩ magĩthiĩte na mbere na gũthingata mũingĩ na makĩria mwena ũyũ gũkorwo makĩnyitanĩra na honge cia thirikari itemi-inĩ rĩa gũkorwo makĩgacĩrithia na kũthaitĩra marĩa matũrigicĩirie na njĩra ya kũhanda mĩtĩ. Gũkĩrĩ ũguo nĩ mathingatĩte mũingĩ mwena ũyũ gũkorwo ũkĩhanda mĩtĩ ĩrĩa ĩrĩ na umithio na kĩguni makĩria itemi-inĩ rĩa gũkorwo makĩguna o ene. Reke tũkorwo tũkĩamũkĩra ndũmĩrĩri ĩyo ya athuri oro ũndũ ũmwe na atongoria a rũrĩrĩ rũrũ rwa kaya. Upanzi wa miti tumelivalia njuga, maana kulingana na hali ya mazingira ilivyokuwa, tumeona miezi kadhaa tu ilivyopita kiangazi kilivyoathiri, mifugo waliangamia na mimea pia hali kadhalika. Wazee wa makaya walichukua majukumu ya kuweza kwenda kuomba mvua, tena mvua ya kheri. Mvua hizi zimenyesha kwa njia ya kheri kuanzia Vanga, Lungalunga mpaka Kiunga. Hivyo zile taasisi zote ambazo zinahusiana na mambo ya mazingira tunataka wajitokeze, tushirikiane. Na ikiwa wako na mipangilio ya kulinda mazingira katika mipangilio ambayo wako nayo kwa ofisi, wajitokezee waieleze iko katika mipango gani. Manake sisi hamasa yetu tumeongea na wachezaji ngoma, wametunga nyimbo, tumetembea chini, kuna vijana wanatunga mashairi, pia tunatembea katika kila vijiji kuelimisha jamii kuhusu kulinda miti yetu na mazingira yetu. Mimi nataka kuunga mkono sana huu mradi kwa sababu
Mimi kama daktari wa herbal ninajua umuhimu wa hii miti. Kuna miti miwili tu ambayo kwangu naweza kuiona ni muhimu sana ambayo huwa inapandwa, mti unaoitwa mwaborea na huu mwarubaini. Mwarubaini ni dawa ambayo inatibu magonjwa 40. Halafu huu mborea ni mti ambao maganda ya mborea pia ni tiba, hasa kwa mtu ambaye hapati choo vizuri. Unapotumia maganda ya mti huu inafanya ule utumbo mkubwa, ile colon inakuwa strong ya kuweza kusukuma kile choo. Kwa hivyo ni tiba. Angalia. Ukiona hiyo unakata hivi. Maana kiwezi kukata pamoja. Hizo kutoka hivi. Ndio chungu na maji bwana. Na kĩo kĩama kĩa atumia a bunge na kĩrĩa kĩoĩkaine ta KEWOPA na kĩrĩa gĩkoretwo kĩambĩkĩte mĩhang'o ya gũkorwo magĩthaitĩra mwana wa kairĩtu nĩmagĩkoretwo magĩka maũgarũrũku mĩtaratara-inĩ oro ũndũ ũmwe na tabarĩra-inĩ iria magĩkoretwo mambĩkĩte itemi-inĩ rĩa gũthaitĩra ihoto cia mwana wa kairĩtu gũkũ makĩongerera kana magĩkuruhania nginyanagia na tabarĩra ya ũgima wa mwĩrĩ. Gũkĩrĩ ũguo nĩmaugĩte atĩ nĩmarĩgĩkoragwo magĩthomithania nginya kana magĩthomithania nginya maũndũ mamwe ma kĩmwĩrĩ na marĩa monekaga nĩ ndũrĩrĩ nyingĩ ta arĩ mũgiro. Embarrass your parents. Mama ameweka hivi mtungi kwa kichwa, saa zingine baba amempea mtoto mwingine kwa tumbo, na tena ameweka mtoto mwingine gongo akufunze hapa shule, alafu kazi yako ni kujoke around with books. You don't want to work hard, you don't want to respect your teachers. So it comes a long way if you keep God number one. Everything unafanya inakuwa sawa. So Rio Kindo girls, me at least nimefurahi nilileta wageni wetu wa KEWOPA. When you hear from them, munasema kumbe si mama Kaunti peke yake anasema hii maneno. So that this will be the beginning of very many beautiful beginnings for mentorship programs for girls across the country, and thank you for setting the bar high, and thank you for showing the way. Thank you, Honorable Donya. I also want to appreciate the members of parliament present here. I know how busy their schedules can be, but I want to appreciate that you found time to come to this auspicious occasion of mentoring our girls. We know that the societal fabric was somehow breaking, and these women parliamentarians have decided to take it upon themselves to make sure that they mend this fabric by mentoring our young people. Nao atwarithia a nduthi kaunti-inĩ ya Embu nĩmakoretwo makĩũrio na gũikĩrio rĩte na gũkorwo makĩyandĩkithia na kuoya kandi cia insurance na iria cingĩkorwo irĩ kĩguni kũrĩo na rĩrĩa magĩkorwo magĩtũngwo nĩ mĩtino. Makĩaria hĩndĩ ya ũheani wa marũa ma ũtwarithia wa ngari mwena ũyũ, kamanda wa borithi oro ũndũ ũmwe na OCS mwena ũyũ nĩmagĩthingatĩte kana nĩmagĩcakaĩte wongerereku wa mĩtino na kũrĩa rĩu magĩikĩtie rĩte na kũrĩ matereba othe gũkorwo na ũigĩrĩrĩki hĩndĩ ĩrĩa maragĩtwarithia mĩhang'o yao ya ũkui oro ũndũ ũmwe na gũikia rĩte na kũrĩ atwarithia aya a nduthi gũkorwo matagĩtabania ũkui mathaa-inĩ ma ũtukũ. Mambo kale ndio Imwe bana ndio ni basi ya leo. Natoka kitole moja. Mbili. Tatu. Nne. Tano. Sita. Boda niko hapa na waona wale wa executive na wale pia wa central. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Boda power. Boda power. Haya, safari ya kufunza vijana kuendesha bodaboda na hii ni phase ya happy Dominic phase 3 na tumetrain kwa this phase tumetrain wana bodaboda 600. Naona hii phase 3 ilikuwa ya watu 600 na tunafurahia kwamba tunaendelea vizuri kuwapatia zadi na tuweze kufanya kazi zetu sawa sawa. Hii ni kwa sababu ukiwa na skill ama ukiwa na hiyo driving license unaweza sasa at least endesha biashara yako vizuri ya sivyo. Kama sasa tumejua hapo Kampala na si alikuwa anaendesha bodaboda, sasa hapo Kampala unafikiria kama sijui yeye ndiye alikuwa mtu wa kwanza sijui kutoka wapi akafika Mombasa, alafu akatoka Mombasa akaenda mpaka huko South Africa. Na ni kweli hata ukienda huko
Mombasa utaona mambo. Anakuwa mambo hapo mshima kuruki nderie. Wewe uko na mboe gaitu, ngenda biakera utora njera. Kaya kamoderia ni kuikarakto. Galai. Good, kama hau. Kama hapa. Yes. Buka. Very good. Kama hapa. Ini. Aya, jero Luka mgeni. Luka. Yes. Moses Bogonjiro. Now. Very good. Kama hapa. Baik sawa. Hapo sawa. Mwani yawe na kila kumika au ingi wake license tukate kwa mama. Mwangi anasiana madini mbele ya karibu. Karibu, you say hi unto us. Briefly, alafu maneno yote mzima. License ile ile ngirego. Tiga kundugamirira yangu ali. Kamenya ino ni opportunity ya guka gukethia atwari ya bikibiki na kumera kaundu kamwe tu kathiria muturire. License ungibewa ikutio tereva ulio tereva wendaga. Ni license yakwa ni ame no ndirarigirwe ni kirori ni nayo. Ya miaka 100 Ugu license ile korwo impega muno ku na kwivanga. Finally ni ele ule muthuri. Wanangua aivo ucio. Sino no anangua. No kwetu maundu tu na gutakiri undu tangaja riu tugicenjia kiratu na tugikire kiarafa tukihiuka nginya kuri iharo-ini citu na kutukirore uria ciana cia tumira githie na mbere na kwĩrĩmũthana nĩ atĩ kĩrabu gĩa KCB nĩ kĩrahĩtana na mũthaki kuma kĩrabu-inĩ kĩa Bidco United ũĩkaine ta Musa Masika kũringana na mũrũgamĩrĩri wa kĩrabu gĩkĩ gĩa KCB Zedekia Ziko Otieno augĩte atĩ mũthaki ũyũ ti Masika nĩ egũkorwo akĩrĩ wa bata kĩrabu-inĩ gĩkĩ gĩa KCB na kĩrĩa kĩrũgamĩire namba 4 mũrũgamo-inĩ wa ligi nene gũkũ bũrũri-inĩ ya FKF. Come on!